Inside Story Uganda, real source of political updates. Tamale omuzindalo guno kakutunulemu gusobola okufa ekyukimpe nkukwatireko mpa telefoni guno kutunulire sokulaba amchagana gonna kulwaliro era n'obudde bukedde bulungi mikwano gyo n'abakwagala bakuwuliriza okisiza obudde Katonda akyalina kyakwagaza okukola ku nsi Katonda Katonda bw'aba alina kyayagala okukola okyakinako omugaso obubeerako buli okeesa obudde kitegeere Katonda akyalina kyayagala okukola ku nsi koni yagenda n'akuba n'awamba abaana abaseminaaliyo 400 temuboogerako yawamba seminaaliyo z'abakatoliki 2 tewalinayo omwana afa omuseminaaliyo eggulu naffe tetufiira mu bintu ebyo amayigana akanakani akasigala oluyira nga lukutte efe abannabuddu tukakimako eddagala omanya akakatu akasigalawo mu luyira nga oluyira luyina osigala gwofika ku kibi tofika ku kirungi tukateeka mu baana baffe era abantu ebuddo baawonawo noono omuseminaaliyo yali azze kukyala naye owebuddo yawona atya bannange basatu bawajja mu kisula abawala 2 ne bakikumako omuliro era omwana nga eyaggulira banne bali fire ate nga mwana wange yagenda n'ambuuza naye dadi gwonzaala ndi abuuza gwe lwaki nze sisomera bannange gye basomera nemugaa nti akale kankutwaleyo n'agenda ebuddere yayamba banne namaganda yali amaze okufuluma naga nti mami ajja kunkuba omufaliso nguleseeyo naye ng'ono baamukomyawo yabatawaanya baamukomyawo ku makya musumanya Arsenal bagikubye omupiira omwana n'alwadde naye ate Arsenal bagikubye omupiira mama yali amaze okunkubira essimu nti omuzimu gwa mwenyogo gugambye ebudde eriyo ekiki naye abadde abajjayo naye ekiyunifoomu kyabwe kibi omuzimu gwa mwennyinaze gwagenda okujja omwana ne balwala amaaso nembazaayo sajja nankubira essimu naye abaana bo bakyali wano lwaki abaana bo tubajjaawo eyakubira omujjukira emmotoka y'ebuddo yekomyawo omwana wo n'osasula ssente be baamuleeta mu mmotoka mbwaseno yamukubye omupiira waseno bagikuba naye nga tebalina sikuliini ku ssomero era b'omupiira naye Arsenal baali bagikubye olw'ekiba kigamba bugaali kikebere Arsenal baali bagikubye yali agulabiddewo omwana n'anyiiga omwana nakati ye ani oyo omwana yabatawaanya yono junior era Tamale Mirundi abatawaanya nagenda ku ssomero kubanga gwali mwaka kyogo 2004 nasanga layini nene ye ng'ey'amafuta essomero likutta omuliro naye waliwo baloko defense takkiriza bayingirayo nenjivaamu namuganda naye gwe feesi eno wali ogirabyeko sebo nenga akula bano bagabunduki kini gwenga odisaminingo LD nenyingira mu ssomero weka sirakini eno feesi wali ogirabyeko sirakini nenyingira mu ssomero ng'abazadde babaganye okuyingira n'essomero likutta omuliro era mutaani wange yaŋŋamba nti dadi bannyinaze basuluumu kozi baabajjeemu munasolo kakati nasolo nono mutaani waffe yali mu seminaaliyo ali ggulu kono yali takwata baseminaaliyo bamwezanga sabbuuni n'engoye nga takuba bakatuliki Tanzati ye yamunawo nemubuuza
niyo bakondi atta abaseminari ebikumi ebina lwaki Katonda tamutta naye dadi kankubuulire nti Katonda akubeeza ku nsi kati ayagala kondi alokoke omuseminari bwe yagamba koni eki kyamubeezeza ku nsi Katonda amutegekede bulokozi alokoke kyenkugamba tajja mutta mu nsi eyo gy'abeera tajja kulwalira emusujja emusota tegijja mulumirayo ensolo tezijja kumulirayo yawonawo mu baana ebikumi ebi owaffe yawonawo mu baana bali owaffe yawonawo abange bawonawo nze bankoledde ebintu bimeka mponyeewo kati kyembadde nkunyumiza nti Katonda waba kyakutadde ku nsi kitegeeza okyayina loolo eyira tuli joyina obulokole tuli peni akuwa chance nti yajja oyisenda kumeka Lazara nakunya ngavunze totawaana lwaki yafudde n'okumuzika twamuziise lwaki teyava mu Kabuli yabaga mumugjeyo mumusumulule tuparticipate namwe abantu babulijjo naavaayo naye Lazaro yaddamu okukola ekyamagezi omwana wa Namwandu yaddamu okukola ekyamagezi yali abalaga nti bwofa nebwokomawo kuki okumawo kuweesa kitiibwa nti nayazukiza naye kola biri ne bwe tugamba Paulo Sali yakwatanga omupiira ennyo Kamoga Bomba omumanyi akyali yali wa Cases nga bwakuba omupiira golo yava agule Kabulesi kubanga Kamoga bwe yakubanga omupiira nga golo agukutta agenda nagwo mu katimba kati osobola kumyawo Kamoga tetukyasoba ne bwokola oliwe Cameroon yekkayi yakomawo Roger Mira naye kochi obote bwe yadda alina kye yakola ku nsi emyaka 5 egyo yagisiibanga mu ng'anywa mwenge that's good yakola Obasanjo oli w'amaanyi nnyo bwe yadda yakola ki obote yakola ki Obasanjo yakola ki kiri Bible omanyi potakola political science kakati njagala onsomera akatabu kange kano mbalaga eggwanga lyammwe we muli wali wandikako dda nga bwotera okola how are casual politics ruins akazu kitegeeza temukuba abantu bonna mu gavumenti nemusigala mu mwekka twakijja mu ggulu Kayini yatta Aberi naye singa Kayini ku nsi yali amanyi nti ali mu ddenja yalise muganda we mwajja mu Bayibuli akazu kava mu Bayibuli Kayini ta Abe osigala oweka goloze nti bw'onaabeera weka very arrogant man where is your brother my brother's keeper ayanukula Katonda ate teyamutta Kayini yatta Aberi Kayini asigala kuweereza Katonda Katonda n'atata Kayini ngafe batukuba abawagira Museveni twawagira Museveni batukuba mubabe ate n'atatuyamba Katonda teyayamba ani Abe yali mutiddewo Kayini banoyiza Museveni obululu bakuba ne bakwogoloza Museveni asirise so Museveni yali badda ataba Kayini abakuba ba Abebe abataba Abebe naye yatunula eri Bayibuli nkola ya Katonda Tamale Mirundi ojja n'okubuulira enjiri nkubuulira ate mutabani wange tabuulira njiri yaliwo omusumba omulokole musumba w'amaanyi nayomba yasiga bezi muyimbazo waffe zikuŋŋaanira nga tutudde yagisiga Katonda omutte Katonda bagambye okusiga yagisiga n'agagawa yaliyo yaliye kati nga gwonyiigire ki era yawasa mulokole anti naye mulokole bwatumbulizi w'enjiri ngenda ku pate naga nti nze bannaayi nenyumiriza nnyo mulokole nti lwaki anti dadi alina ebyawongo nze nze kumbakayo nze nina ebyawongo yakyogerera kumbaka naga nti nabigaana ebya dadi nabigaana ebyawongo nendokoka
omwana yakulopera ku mukolo oyagala nsoma watandikira ku Kenya kandandikira ku Kenya ekitabo kiyita How Akazi Politics Ruins Countries, Lessons from Rwanda, Kenya and South Sudan, page 24. Ekitabo kino omukoko na Tamale Mirundi yakiwandiika ng'ennaku z'omwezi Sunday 5 March 2020 at my residence in Zana. Nja gendawo lwakuba abuulira ku Sunday nateetaawo sajja munyirivu nnyo abasiga benzi enkadde n'agula empya kati tugwali nze yali ayombye ate nemugwa mu kifuba omugana ye obanze n'ebyawongo gwe ng'ogenze eri olinkubira jambo mu ggulu olinzibirayo emmere nga ngende muliro nga bwogamba omwana gwe bw'oli bwogenze muliro ng'omwana agenze eri alinzibirayo kabusigalu wabakola ew'omugagga mwaba muzaala mufenjala ababbireyo emmere alinjogererayo bwagamba omwana myezi 6 byawongo kale kansome. It should be recalled that Jomo Kenyatta became Prime Minister of Kenya at an advanced age of 75. This means that he was an old man already. Therefore, jostling for power on who would succeed him had started immediately after independence in 1963. Furthermore, Kenyatta had to work with young people who had attained education from abroad. What helped him was that he had also been educated in Europe and he had widely traveled. When he became Senator, Parliament passed a law that criminalizes any speculation about his age or life. It became treasonable to mention any of the above. So kunyonyolako. Ngokugera ku myaka gy'omukulu yafuka Kenya ng'omu myaka 75 nga omuntu aliko okudisikasinga emyaka gye nti omusajja akaddiye nga alina okukola n'abavubuka naye ye ekyamuyamba yali muyivu nga Museveni. Yes ate nga Kenyatta n'abakanga nabaga nti omukulembeze atayina bikanga abantu ye Museveni. Kabunda yalina akatambaala ke akeeru asigamu kamulali n'akaaba. Enwanzi kamuzibanda emusajja mumpi nga ggwe naye ng'alina amagezi gali bwegadde. He must be taller than anybody. Bwagenda ng'okulamusa kamuzibanda nga badiplomats be bakubuulira, you must stand at a distance, you bend and greet him to appear taller. Ono gundi owa North Korea jjajja wona aliko yayina enkududu nga tebagikuba mu mawulire. Mobutu bwe yabavanga bateganga ku TV ya Zaire ng'ava mu ggulu adisendinga ava mu ggulu neddako abere gabaloti ngali ne Belgium. Nyerere yayina kalungu ke muketambulanga nako nti mama we abere limu era yakaleka mu State House e Dar es Salaam n'atokera n'addayo n'akakima. Moi yayina lungu. Kenyatta yayina emboboye n'omukufu gwa Lenini. Sirasi ng'ayina ki embe kiwologoma kyamutulanga ekibwa ekyamutulanga ku kibagabega ofajeyo nkuluma izomne Museveni buda ofajeyo nkuluma the liberator. Yes natunulira President Museveni yalina ekyokugjako enkufiira ya musana ntiri enkufiira ate etiisa nafe abalunzi b'ente enkufiira etegeeza bugagga bw'olaba afunyizaako kano oyo ayina ente entono afunyiza buno bombi tumutegeera nti ayose gurupu yaffe agigira bwagisasanyanga ya president abamugagga mufa mu bente. So eyiye ya culture musana ya musana sibabya walabako lungu ya Nyerere ng'agiwadde omuntu, walabako lungu ya Kenyatta ng'agiwadde omuntu. South African leaders, because they had become kings, tekabaka atuula ku nte ku mpologoma ne bagikaza giraba eraba. Muteesa yayina empologoma ng'emuwulira yamala emyezi 6 Ethiopia ng'agitraininga era yali eridde abaana. Omuzungu bamuyita Makerere ng'asoma najja n'agikuba essasi naye bwe yamulaba n'ebwamu yali eridde abaana ba nasale mu lubiri yajja tegekera.
Kenyatta also took every opportunity to defend his advanced age. For example, he used to tell those who were talking about his age to ask Mama Ngina whether he was weak. He also dismissed the common phrase expressed to support him in more like Tuli Mabegao, meaning that we are behind you. He asked, what are you doing behind me? Are you homosexuals? He asked them. At the age of 75, 63, yafan sampu manano. Ene miyake meka. Nevalititika mukenya. Speculating, you know, Kenyatta's life is treasonable. Kenyatta nabagamba minauliza. Wantu wasema tuko nyuma yata mgonjwa. Kenyatta nini? Uliza Mama Ngina. Uliza Mama Ngina yuko wapi? Uliza huyo. Sina you say I'm weak, I'm old. Ask my wife whether I'm an old man. Mama Ngina yuko wapi? Uliza huyo. Na bagambe Mombasa. Wewe watu wa Mombasa mnasema mliko nyuma yangu. Mnafanya nini nyuma yangu? Mliko basias. Wewe sema tuko pamoja. You don't say we are behind you. What are you saying? What are you doing behind my buttocks? Are you homosexuals? Wewe sema tuko pamoja. Sio nyuma yako. Si nyuma yangu. Mnafanya nini nyuma yangu? Kenya also suffered a Kazu virus, the way it happened in Rwanda and in Uganda. The Kikuyu Mafia wanted to succeed Kenyatta fought prominent people from other tribes. Katana Angara from Mombasa is one good example. More similar to what happened in Rwanda, the Kikuyu reached a stage when they fought themselves after eliminating all the other potential rivals in a succession battle. The vice president of Kenya was Jaramogi Odinga, a fierce and vibrant politician and a Luo by ethnicity. At one time, the British wanted to make him the president and Kenyatta was in detention. Kenyatta belonged to the Kikuyu who waged war against the British. This is because the British had grabbed all the fertile land in Kenya and turned the inhabitants into their laborers on their farmlands. The Kikuyu formed an association that turned out into Kenyatta yali Joseph Kamoso. Joseph Kamoso yali Joseph Kamau. Nayagala aberenga Jesus. Aina nyina taina kitabu. Wale ulideko Bukenya ngayogera kitawe. Tuli ya mama yeka. Yes. Nabiani? They want to be like a Jesus who has a mother without a father to intimidate. Kulula bango muntu atayogera ku mama kutata we is dangerous. Katika mau yali yakyuse linyali yagamba. When the British came here, the missionaries, they told us to pray. But after when we closed our eyes, by the time we wake up, they had taken our land. These are not prayers, speeches. Bakusumi, Uganda president has visited us as our Saturn Tiosoma or Sumira Mukolo government. The president has visited us as our Bali badde babagamba bagenda okusoma ekkololo siri minutes naye bajja ba preachers nabo bafunidde time okulaba ku president abakwate mu ngalo bamukuba akama tebali munnaddiini asoma kusoma ku mukolo guliko president n'asomera eddakiika ezisukka ettaano. When the president has closed his eyes azibiriza amasa okumala eddakiika 12. A prayer and a speech prayer are different. Katika mau abaji andi kungaenti Kenyatta yagamba ti abazungu abamisoni batugamba muzibiriza amaso tusabe tugenda okuzuukuka ng'ettaka lyaffe balibye. So Kenyatta erinnya yali Kamau. That's why the speculation is nti Kenyatta mwana wa gundi Kabalega. Kabalega bwe yali ajja ne bamutwala mu ddwaliro n'akwana Nansi yazalaje. In fact Kenyatta as a family came to Bunyoro. Kenyatta afaanana Kabalega. Yakweka kitaawe. When you say a person who does not identify his father is dangerous, wants to become Jesus.
tinabikira yekanze ate boba n'abayirani oyo mwana talina taata bamuyite yatola talina mama yeka yes eyatola kitegeeza talina taata we is Jesus kyayogera tikidibwamu naye nti Kenyatta kitegeeza taya Kenya taya ya Kenya yes mountain Kenya Kenyatta taya ya Kenya quiz is the father ngulu yayogera jaja omusajja yes ayogera jo ku mama ngina nena akomao ku muigai soma okay abachikuyu bali balwana mau why Kikuyu Association mu mwavakano nti abachikuyu abazungu bwe bajja ba settlers bawamba ettaka ly'abaki ly'abachikuyu ne babufula bali balance ne babawo kipande kati abachikuyu ne bagenda mu mau Burundi bano ba China yenani abo be basoka okulwana mau ku independence abazungu ne bateeka Kenyatta yamuteeka ekapengulya ne bagamba Raila Odinga njala muki fuuka president n'agaana kyebula nkugamba tuli fasiyo le gwokoledde ekirungi akusasula bubi Kenyatta yasasula bubi Raila mutani we kyava ayagala akakajjewo akalombolombo agezaako kajjawo abaana okajjawo yes obuyeeza bwali bwoli mutabani wa Kenyatta abakikuyu baali musse abalwanya mau nagana ngono munali mukomera kati ono kyagala akalombolombo kakolaki okazaayo kaveewo eri emparana y'abatata yayagala gikoma Abaganda tukuyita muteego abanjonyeseza emyaka 8 bobe batuuse mu situation bakomawo nze mbakolere kubanga abaluwo b'e Kenya bokka bwe batanafuna kusanya mu Africa abaluwo batusanyufu mutuufu togenda nga kusomera ery'amaanyi n'ozimbawo ekizimbe it is a building similar to the existing ones menya akasomero akakadde ozimbewo akapya lwoba okoze ti ebizigo binyirira mukazi mubi lweba bikoze naye ku mulungi banagamba batya ebizigo byamukozeeko nga badde alabika bulungi okoze eki owanga omuntu ekifo n'abeera overwhelmed saagamba nti nina patriotic group sizange bumuwa power kulyawo after all Mirundi am educated yes you appoint me minister can I slaughter my chicken is entitlement no nyakalulu uyu Mirundi tomuwa is arrogant he not attribute is not overwhelmed omuntu omuwange ekintu ekiri overwhelmed nekimusaze enkoke waka nabe wakana baganja ali yali amanyi ndio wafi musobola kuvaamu atuka ku kitiibwa kino naye mulimu era omuntu gwowa nga abadde n'omuzawali nga kinjuka abanyaigulu bali tebasobola kufuga mwankole tebababala bava mu Buganda abanyaigulu ba Mirundi abe Songolegeti naye bwe yalonda Katulebe baga nti Museveni byakola tibiriyo Katulebe omunyaigulu but Katulebe kubasijja Buganda ekiwetire yavaawo Kasepulali yali muganda wa Gondi wa Katulebe Magunda Kasepulali anti ne bamumu bwa bishop ne babuwa Bachenga n'agweddalu ngomunyaigulu asobola kufuuka bishop Mwankole Joseph Kasepulali ayina oluganda Katulebe sikirowoozanga nako fugala do you make a research soma tugende his father is not known while the allegation that he may be a son of the Bunyoro King Kabarega legend has it that Bunyoro King's Kabarega said Kenyatta from a nurse who was attending to him while undergoing treatment on his way from Seychelles Island. Therefore the British realized that Odinga was not willing to take power at the time when Kenyatta was in the dreaded Kapenguria prison, and they decided to rehabilitate Kenyatta. In defiance, Kenyatta wore the gold necklace donated to him by the Soviet Union leaders. Yagenda kumala lokale nini na agateka k'ekimuli ne bamuwa omukuufu omukomunist ne yatandika okulya ennyama abakomunist bagati tulya ennyama ffe anti abakomunist anti Kenyatta ate yagaggawala nnyo omukomunist tobeera tekuyo etagala bintu bakirunda bafadde balina sente Museveni mu socialist
bonna bali tukire socialism mu Buganda tukita nakali akani capitalism tukita naswa mukange communism tukita mpale kumpale tiwogule mpale nona inogula. Okay, under Kenyatta the Kikuyu took a lion's share, but prominent families also benefited. This is how families in Kenya acquired wealth at independence. It's trying to be a governor ku independence abemmengo balwanyisa basettlers. As a result, from the battlefield of farmers, kakati yo Kenya basettlers bajja. After this first world war, never tegeera. So whether there is a way in Europe, tetufuna corrugate, tetufuna migate, tetufuna, they started creating industries in Kenya. That's why the Kenyan economy is stronger. From the Abagoba, Abaganda Bagoba basettlers. Abaganda Bagoba. Mungu. Yetrete chizibu chino. Yanti katola bamenga ringe Ethiopia. Buganda ringe Ethiopia. Tisarasi yagano kumu abazungu. Era nibavuga kyetuyita accidental benefits. Tukoze ngudo, tukoze ki kuyamba ki. Lero yali etwala ki. Menelik yokubiri yabagana Menelik sina abakubira adoa n'abakasuka kutale wali. Na eggwanga nalikwatira awo. Anti mugundi muwango baba Ethiopians kabaka tadduka ku lutalo era sirasi abalimba ndi ngenze mutoyi ngolo abadde ki anti najoininga allies Britain America nani abalangira sibadduka ku lutalo tulwanirani tulaba omulangira wa Bungereza Prince Charles yagenda mu Argentina Falkland helicopter gundi pilot yali ku meri naite yavaako tulwanirani. Era Britain bwe yanunula Kuwait bababuuza kabaka alwanira munne we Kuwait ali maloka atudde famajega fega gende tonde babuuza major can the king fight for another king uri king nabajigwa tasobola ku soma kansoma gatabo. This is the sharp difference between the mafia in Uganda and the mafia in Kenya. While the mafia in Uganda have stolen from the poor, the Kenyan counterparts shared what the settlers had created. The problem is that Uganda mafias are grabbing land from the peasants, evicting vendors from the markets, invading taxi parks, and antagonizing government officials who stand in their way. Many people are silently nursing bitter feelings against them, and this is why I see a bleak future since they are passing on to their children. I actually visualize a situation worse than that in Rwanda. Kenya since Ngugambi Bali Britain Rusi German bakwata pound emitwalaga ne bagula ba settlers ne bagenda. Already Kenyans had lost interest in these properties. Bananyi nitaka bali baba badde bipande nga bali ku farms zao. Kakati Kenya maumawu bata abazungu ne babazika mutako yoliki bakadde ne bakkiriza abazungu ne bakkiriza. Britain neteekawo £500,000 ne West German ne bagula ebyabana. Babi wabagezi bwe ba Mudavadi kitawe ye Musalia Moses Mudavadi Katana Angala yagabana Kinyata yabawa amini byamulimo gaba hijira yajja ebintu abayudaaya nafuna abagezi ne balaninga economy amini yamulema kati abawa nate balumba butale balumba bintu by'abantu babba mu government ne blocking service delivery tebafaanana nabali abe Kenya bo bafuna ebintu eby'abazungu. Kinyata n'agaba wadde the Kikuyus got the lion's share bagabana ate abaana baabwe ne basomera ebweru because of the Mboya Foundation. Kenya yesinza abantu abagezi abali mu America era mulindira Raila Odinga kuba president agenda kubeera olete waabwe. Raila Odinga can predict nga bamuwadde kuba president will address the American Congress. Raila Odinga agenda kudominatinga East Africa kubanga agambye nti arrangement eriemu Uhuru ye coach ono ye player ekitegeeza ebwabwe domestic affairs Uhuru ajja kubazirina ekitegeeza amaanyi agenda galagirawa foreign policy kyava asiba amafuta gamu n'abalagamu olupapula lwa Morrison ne luga nti abange nabagambye singa omukazi nga bakuba oluggiru babbi bakuba olugi mwani ali ku kitanda kyo Katonda atuyambe
tebakuba original manjalo talina sitapuli abayamba bali bweru minisita yagambye balina na reserves lero muyina amaje Kongo motoka za tanka zifuwa mafuta ebimotoka bifuwa mafuta engudo z'emikono zifuwa mafuta muwandula mu malusho bankali bw'obata wasoma propaganda na political science na mass communication gende wewe baki Uganda bidere katucha aliko echo ne tuleta prime minister nga ayogera nagana muntu beraga nzedege kwogera binemi echo niyo kifurumiza anti kakati tayina bagundi ekitegezo ekyo kya anti bamunonya president bwabayogera nagira bagantu kiita tutya as a human being bamukuba ngaliga gonya no. Even when the president is addressing a meeting live, you edit it. You as a human being, bakiteekako kadina oyo yadita manyinti ba monitoringa taina advisor a media handler kubanga ense cyane onyisiza nnyo bagende ne kikolebwa bwekyo ne kifuruma nekisasa ne kibala cyatandikidde nagamba nakugamba from propaganda tukogeza ebyobusiru Kabila yagamba abanwanyisa ambatadde international warrant of arrest is only UN and the Security Council niwo mufulo musiru kazibe yagamba temukola artificial insemination nente zakala love kisekale bamwogeze byobusiru is a strategy okuddira omukulembeze n'omujungulula do you know mu mawulire bwe tuba tukuba ekifaananyi omubbi tumukwera mwango ndala to humiliate him. I can humiliate you through my camera as a propagandist. Yagenti binebero kunne echo handle away yakikiriza ati nekifuruma Bush yasesemera ku kijule Japan abajapani babakola bwe bati bali mu conference nibaga tugenda ku lunch entebe zibali batuddeko nezifuuka emmeza emmere neva mugundi automatically Bush was overwhelmed. Nasesema kuchijule Japan. Have you ever seen Bush's photo? Nasesema Japan. Tujisobora kufuruma. Wachirabawa. President wa America yasobora kufuruma. Waliwo president wa America ya kuwa polio nga president. Bamukolera amagulu. Nga tosobola kutegeera nti president mulema. Media handlers. You have advisors, not handlers. You don't know how to control the media. Media is malicious. Tikatumba against okuzika. Okuzava yakubye. I wish you presidents. Tikatumba amala againti Bobi Wine. Nkwagaliza obukulembeze. Obuzava. Olupapula olwafulumyenga statement. Ozikatumba saying this. Ateze bwechinkola. Ntira nakastasa kasid obuzava gwensanga mubayira obadu you cannot kill my political career. I don't believe in malice. Tamale nikati abantu bategedde nti tebabitegera tinabanja tayinza gamba nti nibijukira singa amafuta muzire ababaseera tulagewa is if they are holding it should be the police to force these people to open the revenue. Yes, but take enforcement. Yes, kubanga ti minister shouting serious abakuru b'amasomero government ekambu what a threat cannot be transformed into law. Abaganda bakugamba ndegoro amanyi tegalya ewa wakasanga wanganga yala mulayo kuboli munene. Why doesn't the government ntugeze mu court kuwaba munisa ne kuba bageze mu court muwabira kibasebo tianti school fees siringi. Do we have in Uganda a syringe beyond which school fees cannot go? Obate tuina minimum wage owabira uti government is a free economy. Can the government fix school fees in a free economy? Kukuja kuba nti ekikulopisa ekikulopisa genda buli mitwala bane tugenda batu ko bane tugenda mutuyina kubeera ba parachute commanders mwenye in the British Army omuntu yayina we an African how brave he was. He had to be under European commander nga ina kukoma kuwa sergeant major
inga tebagala sukaawe okay kubanga nobudde ndabo buduka bugenda oyina kubeera wansi wa muntu Kenya okolera budget yo tuli basiru lwaki tompa budget yange timumenya abayenza emyaka 8 kakati mujja mudangolinga money nzemba yambe kitegeeza your money is mission oriented. I have to okuzina nga magango ate mmesi nino embwa yetenga omukira eryokefuno omummonde president you consider me kansomeka noka da Kenya tujja koma waka Sudan tunakasanga since Kenyatta became prime minister at the advanced age of 75 jostling for power started immediately at independence. The group that had acquired wealth started fearing the poor and Kenya was split along tribal kingpins. Kenyatta provided a quick answer to this. He formed the KADU, which was agitating for interests of the smaller tribes. Other leaders at the time lost a democracy and they wanted to rule like monarchs. Unfortunately for them, Kenya's strong trade unions sprang into action. After grabbing land, the former owners became laborers and they were issued with kipande, more similar to Indangamuntu in Rwanda. For one, to move freely in Kenya, one had to have a job. This was enforced by the colonial government in order to provide cheap labor to those who owned large farms. The unions provided firebrand politicians who joined to fight and protect the interests of the poor. Remember that the settlers had been replaced by a new group of capitalists. The only difference between the old capitalists and the new capitalist was skin color. This explains why the low-educated Kenyans dominated politics. They had not benefited from the distribution of assets which belonged to the settlers. This led to the emergency of people like Tom Mboya, a Luo politician, Joseph Martin Shukuku, Eluya, Katana Ngara, Gama Pinto, and others. This also explains why the Kenyan parliament was vibrant despite being a single-party dictatorship. More like the Hutu in Rwanda, the Kikuyu started eliminating political successors of Kenyatta. They eliminated Tom Mboya, despite his education background. Mboya was a graduate of trade unions. He was used by the Luo to fight Jaramogi Odinga. However, when Odinga lost the vice presidency, Mboya was assassinated and nobody was arrested or charged with murder. Mboya is credited with starting the Tom Mboya Foundation, which was allocated 300 slots to the United States, which is allocated annually. One of those who benefited from the Tom Mboya Foundation is the father of former US President Barack Obama. Surprisingly, the foundation takes 300 Kenyans to USA up to today. Others like Katana Ngara, Gama Pinto, and JJ Kariuki were killed. Apparently, a probe set up to investigate the murders. Point to Kenyatta's door. Unknown to Kenyatta, Kariuki had a wristwatch that had the capacity to record sound. The recordings gave away Kenyatta right from the arrest to the death, death orders. Odinga was replaced by Mulumbi, whose stint was short-lived. He was succeeded by Moi, who later became president due to division within the Kikuyu family. However, after eliminating the would-be Kenyan successors, the Kikuyu remained alone. More like the Hutu in Rwanda, the mafia gang split into groups. Those who hail from Kiambu, the birthplace of Kenyatta, and those from Nyeri. The Kiambu group conducted themselves like the Hutu who hail from Habyarimana Somalia. It is the divisions that helped Moi to take power. A Kikuyu lobby group had lobbied to block Moi's presidency, but the constitutional amendment was also blocked by the powerful Attorney General, who also happened to be a Kikuyu Njonjo. An aloof gentleman needed time to rebrand a bureaucrat into a fine politician. He wanted Moi as a transitional president, and he thought that it would be easy to grab power from Moi, who had no strong power base and lacked financial backup compared to the rivaling Kikuyus. The likes of Mwai Kibaki later became president were richer than Moi, and the deadly Mbui Koinange was behind the assassinations. Koinange stayed at Kenyatta's hospital bed in Mombasa, hoping to grab power after Kenyatta's demise. However, the day Kenyatta died, Koinange had gone home to change clothes. By the time the news of Kenyatta's death hit the nation, Moi had taken over as successor with the backing of the Kenyan army commander. Although Moi appointed Uhuru Kenyatta as his successor, the Kikuyu suffered under Moi's 24-year rule. South Sudan. Nakawandika. Ni upisi mweri.
tujja kusoma UPC mweli comparison ku Uganda andi comparison eri bweti ndi after eliminating others abanyampi ne babavamu kakati chiza akazo the battle is between these two people is inside the palace. We are not learning from all this. When we are going to go president at all costs. That's why. They want to liberate me. I am me. Kamba buli oba Uganda president wa Uganda bantu be babulunda ati tola tute mu parliament tubanda kutwala tukiriza tetuje reforms zachi. Why do you need political reforms? If we needed political reforms, we would have a constitutional review commission. Reforms zachi bekala kati constitutional review commission constitutional omukazi wa amongi bamukoze kutinjeko monitor yawandiika omongi want to become the mother of Basoga naye nga build up baba jeko kyabazinga bokedde yakubidde ensonga badijizako kyabazinga nzali sente batunditaka batunditaka nibagala tries up against yabazinga did bokedde tell you all those newspapers bane badulitaka uyu obebusikite bamugobye bachifu bangamye mweminensi serwadda yagula ettaka atekeyo rediyo ye omunala ina rediyo gye yagula kakati oyo webusiki alya sente kakati bwalya sente noza ye apososerwadda munaddiini munaddiini yategera bamufeze mulimu kubba munaddiini ataloga nze mbabuuza ababbi emotoka bankubira essimu muzeeyi gye tubbye yiyo nembaga bwe mubaamu akalaadi n'esapule eyo mutwale oba bayibuli eyo si yange naye mukebere wansi w'omutto bwebabaawo akabuga wali ddereeva yange yennyini eyo mukazi naye muzeeyi nawe otubuzizaako emirembe ababbi bamotoka bankubira essimu muzeeyi gye tubbye yiyo eya takisi waliwo omusajja agula emmotoka 20 naseekako amannya gange waliwo omusajja ayina gundi magulu 10 mu mpigi mu wakiso egiteekako amannya gange nze nina magulu 10 egi tesasula eyo omusenyu sigugwo oluguudo si lwa bwanike yange tesasula magulu 10 yange tesasula naye bazibabbirako eya mirundi bakyalo nga bwanika takujjako se tia omusolo gwa mama omusenyu gwa mama we akolawa why do I pay you tokkiriza kakati bwe bategedde nti kyabazinga abaziro yezo bayagadde kujjako kyabazinga ababbe sente z'ettaka bo babone era mu newspaper zaabwe the use of land who sold illegal land teyogerwako obusiki bamugjeeko yatunda ettaka ne bamuteekako kabaka omulala bamuyisolinzeko omulala yabba ettaka ne bagamba oba emineesewadde abasenyi wanga munaddiini biriye naye mutubagobye okutawanya owakyabazinga landi birimu apososera yes yagamwagula ettaka muteekeko omunaala sente ne bazibba miso nze eyaweereza Katumba Wamala message nampita omufere ne baŋŋamba nti omusajja muyambe gende wantakke ne mbaga nentaka ajja kumpita mufere nga nzimaze okufuna information millions of dollars zali zisiza Katumba Wamala nategeera nti ate Katumba Wamala baga this Muganda man the car is elevated nga kukubira akatambye duke I infiltrated all of these gangs kuyimira gangs ebyokujjako kyabazinga birimu bubbi bw'ettaka bayagadde basuule obubbi babisiyenki ababuuza omukazi namuli omwasasula billions ekyapa ekyettaka kiriwa ettaka liriruddawa liyiwa banabakova libaga mumukube blocking search mubbemu ebiwandiiko n'omulamuzi n'atuula n'engalabiye mu Uganda kasitola bagwe bakubye aba victim si ababbye sente byandala tabbanga ku 10 obuvuga bwe bwazibba niyo genda kuddawa kuba musango gw'ettaka gubukutte omusango gwa organism gubukutte yesterday I was watching them yesterday I was watching them the panel yabadde ebuuza abantu abakazi babaddemu aba
One is a medical doctor, another one is an MP from Western Uganda. Is an MP woman, a female MP from Western Uganda, testified yesterday on Zoom. I was watching them. Bagamba, don't take any metallic item. Kubatu kwatira kumasimu. Nze kyenakola kimanyi. Na miso ya kwata portrait ya president nejiteka mu kamera. Omusajja najja n'abaganda. Kale mugobe portrait ya president. Bonna miso yagenda mu kisenga mu baganda okutula. Miso. Nze miso simanyi batula ko Serena. Mbakubire kati gwe n'ogera mu kisenga bagenda okutula. Miso president mwateka kamera. Ntabanyingira mu kisenge. Lumu kimwe ja portrait ya president ogoba yaki. Mwali kamera. Owambi government osulula tya president ye osulula tya president we gwanga niba kwatabo ndaku video tebali ba minister yabadde atisifying bali bagete tujja genda seruza jango soma mawulire yakati nkukamala tujja kusobola kitegedde boze eminence obadda yagula kettaka ebusoga ku eminence yavaako ebusoga ambu muyali atebya ddambo alinga yali balekera ne bamugala tumuweemu eddala naga nti zino weevuzi nina kubeera ku lusozi kakati bali bwe bategedde nti babazira oyinzoonu ab'ebusoga bone baagala ati bayekyazinga neyebuka edda ayogera ku nsonga the problem in Busoga is land. Dechabazinga is asking these people for accountability as this woman Biencha is asking this the Nabakobas for accountability as Nassali kati president ya muzizayo Nassali yabagana kubba bolemera wo ngabakuba bakujjawo bamala okubali bakujjawo nga bakwafuwaza nganzi muziji tugende kyankwanzi ati nabusinge butepu apologize mulimba tutte ekyankwanzi I was going to bust ekyankwanzi singa mukyawandika kuma waliwo gonna nali mmanyi bonna bujja kujja mbaluke baba etwala nga suicide bomba yes olekana kuntesa ku kisenge 8 years ojambasajja president ampadde sente katonda yakulekawo olukoke kankubuli katonda goga yakulekawo enkima yali mukwano gwa Gonya nyina n'alwala naye nga alina eddagala liri mutima gwa nkima najja n'amugamba nti owaayi maama alina kyakulekera agenda kufa tinaye najja ti simanyi mazzi tuula ku mugongo gwange Gonya bw'atuuka mu nnyanja wakati ng'enkima terinawo namugamba kankubuulira ekyama ti maama ye mulwadde naye eddagala bangambye omutima gwa nkima enkima did not panic nemugamba wakoze bubi olwannyoko omutima nali gukuwadde naye enkima bwe ziba zitambula tezitambula na mitima tuddeyo ngukime Gonya naweeta omusiru akakima bwe katuuka ku lukalu ne kagana naye oli musiru nnyo tetuliddamu kukolagana bano abaana sirikolagana nabo ku nsi mu kabbuli ne mu ggulu ne Yesu ku kusonyiwa yagamba mubasonyiwe abo kuba kye bakola tebakimanyi toyinza kuba mwana wange nongoba ku mulimu n'otwala 5 billion n'okuba mawulire kyebakola ndi mulwadde ndi muguwa ddalu mawulisi abamuyise e Kampala kiki mutabani we bamuyise bamukebera omutwe Museveni yayise mawulisi ewaffe ne gye nawasa tindisonyiwa bukedde mwekimwali mukola mwali mukimanyi ku nsi mu kabbuli ne mu ggulu teri kusonyiwa tisobola nabo baagala kufuga ate ekyomukisa omulungi nze nina Yakobo Seroza jangu ndi wa Yakobo ndi wa Esawu talinda bakonze ndi wa Yakobo